What is flex? Flex we denote it as phi, and that phi is equal to double integral over what? Double integral over S, then del dot F is എന്തായിരുന്നു ഫ്ലെക്സ്? What is flex? പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഫ്ലെക്സ്? വെയിറ്റ്, ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമോ? ആഗ്ന, വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലെക്സ്? Yes, sir. What? Hello. ഫ്ലെക്സിന്റെ ഫോർമുല ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ദി ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഫ്ലെക്സ്, phi is equal to double integral over S, what? F dot n ds, right? Where F is the vector field and n is the orientation. So taking the dot product of F and n and finding the double integral of that, we get what? The flex. Okay. നമ്മൾ ഫ്ലെക്സും ഫ്ലെക്സിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് തിയറം, ഡൈവേർജൻസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഫ്ലെക്സ്, ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലെക്സ്. നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. സോ ഒരു ന്യൂ ഫോർമുല ഫ്ലെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ന്യൂ ഫോർമുല തരുന്നതാണ് എന്ത്? ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം. Okay, so Gauss divergence theorem says that the flex, that is the flex of a vector field is equal to triple integral of divergent f. That is the divergent theorem. Okay, the flex എന്ന് പറയുന്നത് is equal to, flex എന്ന് പറയുന്നത് ആരോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാ പറയുന്നത്? ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡൈവേർജന്റ് എഫ്. Okay, so that is the divergence theorem. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. We get here. Let G be a solid whose surface sigma oriented outward. If f of xyz is fi plus gj plus hk, where f, g and h are functions of x, y and z and have continuous first partial derivative on some open set containing g, and if n is the outward normal on sigma, then double integral over f dot n ds is equal to triple integral over g divergent f dv. Okay, or double integral over sigma f dot n ds is equal to triple integral over g del dot f dv. Okay, so this is the divergent theorem. That is, if f is a vector field and g is a solid, ഒരു 3-dimensional figure, ഒരു സോളിഡ്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫേസ് ആണ്. ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ആണ്. ഇറ്റ് മേ ബി എ സ്ഫിയർ, എ ക്യൂബ്, എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ജി ബി എ സോളിഡ്. അതിന്റെ സർഫേസ് സിഗ്മ is oriented outward. Okay, the surface of that solid is what? Sigma, and it is oriented outward, means upward. Okay, then that flex, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക്, ഇതിന്റെ ഫോർമുല ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. ഡൈവേർജൻസ് തിയറത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്താ പറയുന്നത്? ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ എഫ് ഡോട്ട് എൻ ഡി എസ്. Okay, double integral over sigma f dot n ds means this is the formula for finding flex. The flex ആണ് double integral over sigma f dot n ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ flex ആണ്. Okay, so this flex is equal to what? Triple integral over g divergent f dv. Okay, so divergent f ന്റെ across that solid, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോളിഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ കൂടെ അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക across the solid.
നമ്മൾ ഈ ഡൈവേർജൻറ്റ് എഫിനെ ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ദി ഫ്ലെക്സ്. Okay, so the flex is equal to triple integral of divergent f. ആ തിയറത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഡൈവേർജൻസ് തിയർ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈവേർജൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം. ഓക്കെ, സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഡൈവേർജൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡൈവേർജൻറ്റ് എഫ് മീൻസ് വാട്ട്, ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡൈവേർജൻറ്റ് എഫ്, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ദി ഫ്ലെക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഫ്ലെക്സ് യൂസിങ് വിച്ച് ഫോർമുല, ദിസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറംസ് ഫോർമുല, ദാറ്റ് ഇസ് ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ജി ഡൈവേർജൻറ്റ് എഫ് ഡി വി. Okay, so this is the divergence theorem. So is that clear? What is a divergence theorem? 5 മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറത്തിന് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് നല്ല എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഡൈവേർജൻസ് തിയറം. ഡൈവേർജൻസ് തിയറം എന്തിനാണ്? ഫ്ലെക്സ്, ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്ലെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ വാട്ട്, divergent f. Okay, then you will get the flex. So is that clear? Clear or no? Okay, now ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ okay over x over y or some region dx dy is equal to what? Region ആണ്, region r over x over y. ഇത് എന്തിന്റെ ഫോർമുല? ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ വാട്ട്? ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് 1 into dx dy. Double integral over dx dy is equal to what? This is the formula for what? എന്തിന്റെ ഫോർമുല ഇവിടെ? ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സോ വൈയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് 1 ആണ്. ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? ഇത് എന്തിന്റെ ഫോർമുല? നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ. സോ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ, that is over x and over y, dx dy is equal to എന്താണ്? എന്തിന്റെ ഫോർമുല ഇത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏരിയ, റൈറ്റ്? Double integral over dx dy means it is the area of that region. ഏത് റീജിയനിലാണോ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എക്സും വൈയും എവിടെയാ ഉള്ളത്, ആ റീജിയന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, double integral over just dx dy means it is the area of this region R. Okay, similarly triple integral means what? Triple integral over x over y over z. Okay, that is ഒരു സർഫേസിന്റെ എക്സ് വൈ സെറ്റ്. ഡി എക്സ് ഡി വൈ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ എഴുതുമ്പോഴേ ഡി സെഡ് ആണ് ആദ്യം എഴുതുക. dz dy dx is equal to what? Double integral is area, then triple integral is what? ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സം സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫേസ് ഡി വി എന്ന് എഴുതാം. ഡി സെഡ് ഡി വൈ ഡി എക്സ് 3 ഡയമെൻഷൻ ആണ്. സോ ഡി വി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ വോളിയം ഓഫ് ദി ഗിവൺ എന്താണോ അത്, ഗിവൺ സോളിഡ്. ഓക്കെ, വോളിയം ഓഫ് ജി. സോ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആയിരിക്കും, അത് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി റീജിയൻ. അതേപോലെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഡി സെഡ് ഡി വൈ ഡി എക്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദ ഗിവൺ സോളിഡ്. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ മീൻസ് ഏരിയ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ മീൻസ് വോളിയം. സോ നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് തിയറത്തിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. Use divergence theorem to find the outward flux
is equal to zk, where x square plus y square plus z square is equal to a square is the surface. Okay, use divergence theorem to find the outward flex of f is equal to zk, where x square plus y square plus z square is equal to a square is the surface. So what is the question? You have to find the outward flex. Okay, outward flex. You have to find the outward flex using what? Using divergence theorem. So ഏതിന്റെ ഫ്ലെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ദി വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് കെ. സെഡ് കെ എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ ഫീൽഡിന്റെ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലെക്സ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് ദി വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് കെ. ഓക്കെ, വേർ x square plus y square plus z square is equal to a square is the surface. So our surface is x square plus y square plus z square is equal to a square. സോ ഒരു ഡൈവേർജൻസ് തിയറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. ഒന്ന് ഫീൽഡ്, വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എഫ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയണം, ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫേസ്, അതായത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ലിമിറ്റ് എഴുതണം. സോ ആ ഒരു സർഫേസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മളെ ഫ്ലെക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, so question clear ayo? Here we have to find the outward flex using divergence theorem. So using divergence theorem എന്നാണ് question. ഏത് തിയറം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ തിയറത്തിന്റെ ഫോർമുല എഴുതണം. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് തിയറം ചോദിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുക ആ തിയറത്തിന്റെ ഫോർമുല. സോ ഹിയർ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം ആണ്. സോ ബൈ ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം we have double integral over s f dot n ds is equal to triple integral over g del dot f dv. Okay, so this is a formula and we have to find the outward flex. അപ്പോൾ outward flex ഡൈവേർജൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് എഫ് ഡോട്ട് ആൻഡ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. If the question is to find the flex using divergence theorem, then you have to use which formula? Triple integral നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ നോർമൽ ഫോർമുലയാണ്, അതിൻ്റെ ശരിയായ ഫോർമുലയാണ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് എഫ് ഡോട്ട് എൻ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് എന്താ, അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ then you have to use the formula triple integral over g del dot f dv. Okay, so we have to find the flex using the formula triple integral over g del dot f dv. Okay, so അതിൽ നമ്മൾ ആരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈവേർജൻറ്റ് എഫിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് del dot f. So first we have to find what? Del dot f. എങ്ങനെ ഡൈവേർജൻറ്റ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക? Del means dou by dou x of I plus dou y of j plus dou by dou z of k dot f. F is here zk, means ith term is 0 and jth term is 0. So 0i plus 0j plus zk is our f. Okay, now taking the dot product, scalar product, you will get the divergent f. Okay, so that is dou by dou x of 0 plus dou by dou y of 0 plus dou by dou z of z. Okay, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്കെലർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. ഐൻ്റെ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, പ്ലസ് ജെയിൻ്റെ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, പ്ലസ് കെൻ്റെ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Then you will get dou by dou x of 0 plus dou by dou y of 0 plus dou by dou z of z. So here this is 0 plus this is again 0 plus dou by dou z of z is 1. Okay, so the answer is 1. Okay, so del dot f is equal to 1 ആണെന്ന് കിട്ടി. Now we have to find the flex, that is double integral over s f dot and ds is equal to triple integral over g del dot f dv. Okay, so that is a triple integral over g del dot f is what? 1. Del dot f നമുക്ക് 1 ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. So 1 dv, and that is triple integral over g dv. So I have already said that this triple integral over d is what? The volume of the solid. Okay, so this is the volume of the given solid. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം.
എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ സോളിഡ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഹിയർ ദ സോളിഡ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഏതാണ് ആള് എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വോളിയം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മീൻസ് വാട്ട്? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്? എ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് എ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? അതിന്റെ 3 ഡയമെൻഷനിലായി. അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ 3 ഡയമെൻഷനിൽ എന്താണ്? സ്ഫിയർ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫോർമുല ഓഫ് എ സ്ഫിയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മീൻസ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫോർമുല ഓഫ് ദി വാട്ട്? Sphere with radius a. Okay, so what is the volume of a sphere? The volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. Okay, where r is the radius. But and the radius a ആണ്. So the answer is what? 4 by 3 pi a cube. Okay, the volume of the sphere with the radius a is 4 by 3 a cube. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇത്രയും ട്രിപ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സെഡ് നമ്മൾ ചെയ്യണം, ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ വൈ നമ്മൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സെഡ് നമ്മൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഡൈവേർജൻസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ മിക്കവാറും ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഫുൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. സോ 5 മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം, ഡൈവേർജൻസ് തിയറം മീൻസ് ദ തിയറം ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഫ്ലെക്സ്. Okay, so we have using what? Triple integral to find the flex. So the triple integral of what? Divergence f. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും f is given to you. Okay, so you have to find what the divergent f. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫോർമുല എഴുതുക, then you will get 1 mark. The second step is find the del dot f, divergent f, then you will get the നെക്സ്റ്റ് 1 മാർക്ക്. ആ ഫോർമുലയിൽ നിങ്ങളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ? ഫോർമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ഒരു ആൻസറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ then you will get good marks. So is that clear? How to find the flex using the divergence theorem? Okay. ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. The answer is 4 by 3 pi a cube. Okay. That is the volume of the sphere. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുലയിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നോണ്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ then we have to find the integral. Okay. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അടുത്ത നിഹാരിക ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻസർ. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക്. Use divergence theorem to find the outward flex of f is equal to 2xi plus 3yj plus z square across a unit cube. Okay, so here also we have to find the outward flex using a divergence theorem. So f is given and the solid is also given. Solid എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ക്യൂബ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Now എന്താ ഗോസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞു. So first you have to write the formula of Gauss theorem, that is double integral over s f dot n ds is equal to triple integral over g del dot f dv. Okay, so now we have to find what divergent f, that is del dot f. So dou by dou x of I plus dou by dou y of j plus dou by dou z of k dot
2xi plus 3yj plus z square. Okay. So we have to take what the dot product of these two. Then we will get dou by dou x of 2x plus dou by dou y of 3y plus dou by dou z of z square. Okay. So what? Dou by dou x of 2x is 2. അല്ലേ? 2x ന്റെ derivative 2 ആണ്. Again, the derivative of 3y with respect to y is what? 3. Plus the derivative of z square with respect to z is what? 2z. Okay, so 2 plus 2, 2 plus 3 plus 2z. So that is a 5 plus 2z. So divergent is what? 5 plus 2z. ഇതാണ് നമുക്ക് divergent f കിട്ടുക. Now substitute this double integral over s f dot n ds is equal to triple integral over g 5 plus 2z dv. Okay, so now we have to find the triple integral of this 5 plus 2z. സോ ഇവിടെ ഒരു 5 മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 5നെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് വോളിയത്തിന്റെ ഫോമുല ഡയറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് 2z അല്ല, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു, z വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു. സോ വി ക്യാൻ നോട്ട് ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇത് ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ദി ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എന്താ നമുക്കിവിടെ സോളിഡ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഒരു യൂണിറ്റ് ക്യൂബാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദ യൂണിറ്റ് ക്യൂബിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഒരു യൂണിറ്റ് ക്യൂബ് മീൻസ് വാട്ട്? ദി ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇസ് 1, റൈറ്റ്? ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് 1 ആയിട്ട് വരുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യൂണിറ്റ് ക്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും. ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വെച്ചിട്ട് പറയുക, ബ്രെഡ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വൈ പറയുക, ആൻഡ് ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡ് പറയുക. സോ യൂണിറ്റ് ക്യൂബ് എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ദെൻ എക്സ് ഇസ് വേരിങ് ഫ്രം 0 to 1 ആൻഡ് വൈ ഇസ് വേരിങ് ഫ്രം 0 to 1 ആൻഡ് സെഡ് ഇസ് ഓൾസോ വേരിങ് ഫ്രം 0 to 1. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ക്യൂബ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നതാ, നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ഏതാ കൊടുക്കേണ്ടത്? സെഡ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ വൈ കൊടുക്കുക, ലാസ്റ്റ് ആണ് ഡി എക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to 1, y is equal to 0 to 1, z is equal to 0 to 1, 5 plus 2z dz dy dx. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ 5 plus 2z വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു z നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? Integral x is equal to 0 to 1, integral y is equal to 0 to 1, 5 plus 2z. 5 plus 2z means z വെച്ചിട്ട് integrate ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 5 integral 5z plus the integral of 2z is 2z square by 2. Then give upper limit and lower limit to what? Z dy dx. So z ന് ഇനി 1 upper limit കൊടുക്കുക, lower limit കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 5 plus 1 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to 1, ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to 1, 6 dy dx. 6 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി. അത് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ 6നെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to 1, ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to 1 dy dx. ഇനി ഇത് നോക്ക്, ഇതെന്താ? ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ dy dx അല്ലേ? ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ dy dx പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ദിസ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റീജിയൻ അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് എ റീജിയൻ? നമ്മളെ സർഫേസ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു ക്യൂബ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? യൂണിറ്റ് ക്യൂബ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷനിലോട്ട് മാറ്റി. ക്യൂബിനെ 2 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക. സെഡ് ഒഴിവാക്കിയ, അതായത് ഹൈറ്റ് പോയി. സെഡ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? എക്സ് വൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിന്റെ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ എന്താ? സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി. എക്സ് ഈസ് വാരിങ് ഫ്രം 0 to 1 ആൻഡ് വൈ ഈസ് വാരിങ് ഫ്രം 0 to 1. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഈക്വൽ. So length and breadth are equal. So what is that? It is a square. Okay. So ഒന്നിക്കൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആദ്യം ഇത് y വെച്ചിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. Then after that find the integral with respect to x, then give the upper limit and lower limit, then you will get the answer. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ dy dx ആണെങ്കിൽ then this is the formula for finding the area of what? സ്ക്വയർ ആണ്. കാരണം
നമ്മൾ 3 ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ക്യൂബ് ആയിരുന്നു. യൂണിറ്റ് ക്യൂബിന്റെ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ, സോ 6 ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്, എ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, എ ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഹിയർ ദ സൈഡ് ഇസ് 1 അല്ല, ലെങ്ത് അടുത്തൊക്കെ 1 ആണ്. സോ 6 into 1 square. Side is 1, so 1 square, which is equal to 6. So നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് എന്താന്ന് കിട്ടി, 6 ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അഭിനന്ദ്, Present. അഭിനവ്, Present. അഭിരാം, Present. ആഗ്ന, Present, ma'am. അഹില, Present, ma'am. അജ്ജൽ, Present, ma'am. ആകർഷ്, Present, ma'am. ഗോകുൽ, Present, ma'am. അക്ഷര, Present, ma'am. എൽബിൻ, Present, ma'am. അഞ്ജിത, അഞ്ജിത, അനുജിത്ത്, Present, ma'am. അനുരാഗ്, Present, ma'am. അരുണിമ, Present, ma'am. അശ്ബിൻ, Present, ma'am. അശ്വന്ത്, അശ്വന്ത്, അശ്വിൻ, അശ്വിൻ പവിത്രൻ, Present, ma'am. അശ്വൽ, Present, ma'am. അശ്വന്ത്, Present, ma'am. അശ്വതി, Present, ma'am. അതുൽ, Present, ma'am. ദീപിക, Present, ma'am. ദേവിക, Present, ma'am. ഫാത്തിമ, Present, ma'am. മിസ്ബ, Present, ma'am. ഷൈല, Present, ma'am. ഷിബിലിയ, ഷിബിലിയ, ഫാത്തിമ സുഹറ, Present, ma'am. ഗാഥ, Present, ma'am. ഗോപിക, Present, ma'am. 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 ഗോപിക,
Present, ma'am. Isha, Present, ma'am. Kiran, Present, ma'am. Malavika, Muhammad Nabil, Present, ma'am. Mohsina, Present, ma'am. Muhassin, Muhassin, Fahad, Present, ma'am. Sadaf, Present, ma'am. Sahel, Present, ma'am. Nandana, Present, ma'am. Neha, Present, ma'am. Niharika, Present, ma'am. Nirmal, Present, ma'am. Nivedita, Present, ma'am. Nainika, Present, ma'am. Punya, Present, ma'am. Rajat, Present, ma'am. Sahila, Sahila, Sarang, Present, ma'am. Shahana, Shahana Sherin, Shanil, Present, ma'am. Shonin, Present, ma'am. Siddharth, Present, ma'am. Siddharth Sunil, Present, ma'am. Saurav, Present, ma'am. Dheeraj, Present, ma'am. Taifel, Present, ma'am. Vashanath, Present, ma'am. Vignesh, Present, ma'am. Visrat, Present, ma'am. Visrat, Present. okay, Pranav, Present, ma'am. Zelia, Zelia, ഞാൻ ആബ്സെൻറ്റീസ് വായിക്കാം. മുഹസിൻ ഉണ്ടോ? മുഹസിൻ, ഓക്കെ. ദെൻ സഹില, ഓക്കെ. അശ്വന്ത്, ഷിബിലിയ, Shibilia and Zelia. Shibilia and Zelia are the absentees. So next hour ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്
Shibilia present. Okay. So Zelia absent. Okay, thank you.